Okay, semua dah ready? Okay, bagus. So I'll present my. Okay, nampak tak? Nampak kan? So today kita akan belajar pasal periodic table. Okay, benda yang you guys dreaded since sekolah menengah dulu. Dulu sekolah menengah kena hafal ke apa? Okay, kena ingat. But now, from this, okay, you guys nampak tak my cursor? Sama sekejap. Saya pun hilang. Okay, nampak? Okay. Actually, periodic table is telling us more than we can see. Actually, kita tengok pun kita dah tahu dia punya valence electron, dia punya period, dia punya highest principal quantum number. Okay, saya akan ajar satu by satu macam mana nak truly extract every single information from the periodic table. Okay, usually awak tengok periodic table awak, nombor-nombor tu cakap apa tu? Okay, contohlah dekat carbon, dia cakap 6. Ini nombor apa ni? Yes, proton number kan? And usually kalau awak tengok periodic table of elements awak dekat belakang buku nota tu, belakang tu dia ada tulis, dia ada carbon, and then dia ada macam 12.011. Tu apa? Yes, dia punya molar mass kan? So, from this, kita tengok kenapa dia susun macam ni. Okay, first, kita nak specify periods, groups, and blocks as PDF in the periodic table. Okay, and then kita deduce position of elements in the periodic table from the electronic configuration. Okay, sebenarnya dia orang susun periodic table ni, kenapa dia tak bentuk peta elok-elok, dia orang susun based on electronic configurations. Okay, and we will see how. Kalau saya terlaju sangat ke, awak tak faham ke, you cakap terus ni, because I can't really see you guys. Okay, kenapa periodic table is shaped like this? Okay, that's the link yang saya bagi dalam WhatsApp. And siapa yang termiss saya bagi tahu tadi, you guys can buka the link and play around with the website. It's an interactive periodic table. It can show you the boiling point, melting points, even electronic configuration, even the shape of the orbitals. Okay, and we will use it later. Okay, actually, you guys nampak, dia susun by columns and row. Nampak tak? Dia orang semua selari. Kalau satu sama baris dengan dua ni, helium. Lithium, beryllium, boron, carbon ni semua sama baris. And also hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium ni semua in satu baris ke bawah. Vertical lines. And this one is horizontal. Okay, dia orang susun based on valence electron. Okay, maybe you guys had to saya sentuh sikit valence electron, but kita akan go further on valence electron, identifying valence electron. Apa tu valence electron? Okay, so far this is an introductory punya slide. Okay, dia orang based on element tu, bila dia orang susun banyak-banyak elektron tu, dia orang tengok the highest principal quantum number is 1. So macam 1H, so hydrogen ada satu je elektron, so 1S, 1. So the highest principal quantum number is 1. So kalau sodium, dia orang susun, the highest is 3S1. Sebab itulah dia duduk dekat tingkat nombor 3 ni. Okay, boleh? And we also have blocks. Okay? Nah, S ni yang saya highlight ni,
is yang susun at the end of yang last kali dia susun, orbital last adalah S, which is macam tadi hydrogen 1s1. Okay, helium is 1s2. Ini semua S. And others also we have the same. We have yang berakhir dengan P and also berakhir dengan D and berakhir dengan F. Okay, most of the time you guys belajar, kita akan sentuh S, D and P. Macam orbital yang kita lukis dulu, F kita tak akan sentuh sangat. F ni awak akan sentuh kalau nanti awak belajar kimia dekat university. It's very interesting. You akan belajar dia orang saja. But for now, kita belajar S, D and P dulu. Okay, ini saya tulis the final orbital yang kita isi. Kat sini kita isi 3D1. Okay, kalau awak macam tak percaya, betul ke dia end dengan 5P? Okay, you buka yang periodic table tu. Okay, sekejap. You guys boleh buka tak periodic tables tu? Kalau siapa yang maybe on the phone, saya akan tunjuk. Sekejap Okay, nampak tak? Okay, kalau awak tekan electrons, okay, for example tekan electron, ingat tak hari tu awak susah-susah nak buat electronic configuration. Okay, kalau sini awak tekan electron, contohlah dia minta electronic configuration untuk carbon. Awak tekan carbon, tada, dia dah tulis 1s2, 2s2, 2p2. Okay, and they even bagi tahu you punya quantum numbers, oxidation state and orbital diagram. Tapi this is just a reference lah, saya bagi tahu korang. Sebab jangan rely on this, because dalam exam most probably you guys wouldn't be able to buka. This one is just to simplify you guys punya kerja lah. And also nampak, kalau if you can see, they even show the orbitals. Ingat tak kita draw orbitals lah itu. This is actually how they look like. Kita lukis one by one kan orbital. This is the actual orbital they look like. Okay, how they define this orbital? Sorry ya. Okay, is dia orang buat calculation. Dia orang guna super computer. You tahu tak komputer yang besar tu, yang ada dalam bilik tu kan? Ya, belajar kan computer science. It's quite useful even though kalau if you suka chemistry pun, because I pun back in masa university masa I buat degree tu, I use supercomputer as well. So what we did is we put parameters for few compounds. Okay, masa saya dulu saya buat uranium oxide is a fuel for nuclear power plant. So apa yang kita kira, kita letak parameters dia, kita hantar those parameters to the supercomputer, we wait for a bit and then dia akan hantar balik parameters yang macam contohnya kalau kita panaskan, apa jadi dekat molekul-molekul ni, apa bond length dia. Okay, so we went to a tangent pula. Okay, so back on our slides. Okay, nampak kan? So ini tadi tu, ada kita tengok nanti macam ni. Okay, this is the one I want you guys to salin. Okay, kalau boleh salin dekat buku korang belah tepi-tepi pun tak apa. Okay, sebab this one. Okay, kalau you guys tengok you punya periodic tables, okay, you nampak dari atas dia ada tulis nombor 1, 2, 3 sampai 18. Ada tak? Ada tak? Nampak? Ada, dia 1, 2, 3, 4 sampai 18. That is a group number. Okay, every element yang bawah nombor tu, bawah nombor 1, bawah nombor 2, bawah nombor 3 is element from group 2. So, contohnya dekat
boron. Boron bawah nombor 13. Maksudnya dia adalah group 13. Same as aluminium, same as gallium. Okay. Kalau you tengok group 16, elemen yang dekat situ is oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. Okay. Any elements yang bawah nombor tu is same group. Okay, kalau orang cakap contohlah group 3, maksudnya cari elemen yang bawah nombor 3 tu. Okay, but same period pula, okay, same period is row. Okay, horizontal. Nampak tak saya buat arrow tu? Kalau group atas ke bawah, period dari kiri ke kanan. Okay, contohlah period 1 is hydrogen and helium sahaja. Okay, helium is a special case. Later I'll show you why. Okay, and then kalau period 2 is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Okay, blok saya dah tunjuk tadi kan, S, P, D, F tu. Okay, same group maksudnya they have the same number of valence electron or electronic configuration. Okay, maksudnya kalau group 1 semua valence electron dia 1, group 2 valence electron dia 2. Okay, boleh. And then can you take note of this? Okay, valence electron sama dengan number of group. Okay, tapi up to 12 sahaja. Okay, start group 13, nampak tak boron? Nampak kan boron? Okay, situ dia punya valence electron is not 13, tapi 3. Kita start balik 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nanti I'll show you why. Okay, this is what I'm telling you tadi. So group are numbered from 1 till 11. Elements have the same number of valence electron. Okay, dia tengok ni, kalau beryllium dia punya electronic configuration is 1s2, 2s1. So valence electron dia 1 and dia adalah group 1. Okay, now I'm gonna teach you guys how to properly identify valence electron. Because saya buatkan electronic configuration semua tu. Okay, now kita tengok macam mana nak buat. Okay, boleh nampak saya punya kamera? Okay, I want you guys to pick an element. Okay, apa-apa elemen. Elemen apa? Tungsten. Tungsten W kan? Kat mana tungsten? Tungsten banyak sangat lah. 74. You nak susun ke 74? Kalsium. Okay, kalsium ada tu. Nampak? Okay, kalau tak nampak ke bagi tahu saya boleh tak? So, macam biasa, kalsium nampak ke? My space is very limited. Okay, kalsium ada berapa proton number? 20. So, kalau elektron ni terus berapa? 20 juga kan elektron dia. So, proton number sama dengan electron number for neutral atom. So, nampak kalsium tak ada charge kan? So, maksudnya proton number sama dengan electron number. So, 20. So, susun. Ikut. Okay, ingat tak lagi rules dia? Apa rules pertama yang selalu kita susun? Elektron pemalas macam kita. Yes. So, ingat tak? Awak buat awak punya tangga tu, kan? Awak susun. Okay, saya nak cepat, saya buat dia terus. Okay, kalau sekarang kalau awak nak cepat pun, awak pergi ke periodic table awak tu, awak tekan ke elemen kalsium, while atas tu cakap electrons.
it will show you the full expanded electronic configuration. Korang nampak tak? Dia cakap 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kan? Sampai sini je kan? Okay. So, can you guys do the electronic configuration with me? Kalau ada kertas kosong ke apa? Okay. Form information tadi. Kalau you guys tengok dekat periodic table. Okay. Allahu Akbar. The highest principal quantum number dia is 4. So, maksudnya dia duduk kat period. Yes. So, dia duduk kat period keempat. So, kalau dekat sini. Okay, you guys nampak tak? Dia duduk kat period yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dia duduk yang keempat. Kan? So, and then another thing that it shows us is orbital terakhir yang kita isi is dekat 4s. Okay. So, macam tadi, this is S block. This is D block. Okay, kuning ni D block. Ini adalah P block. Kecuali helium. Helium pun also S block. And this is F. So, cara nak ingat. S, D, P, this one F. Awak ingat S paling kiri, D tengah-tengah tu, P belah kanan. Okay, so tadi awak lah susun dekat S. So, dia dekat S block. And also, valence electron. Okay, valence electron, cara awak tengok is, awak tengok elektron yang terakhir awak isi. Okay, so this 2 electron kan. And then, awak tengok principal quantum number dia. So, dia adalah principal quantum number 4. And then, awak cari lagi principal quantum number yang sama. Ada tak? 4. Tak ada dah kan 4. So, this is the only valence electron. So, valence electron ni adalah 2. Okay. Yes. So, dia group 2. Okay. And then, let's find another elements. Boleh tak? How about, I'll say, carbon. So, carbon ada berapa electrons? Yes, 6. Kalau siapa yang tak tahu lagi macam mana nak cari number of electrons, awak tengok. Setiap periodic table dia ada nombor kecil dekat dalam kotak tu. Contohnya carbon ke nitrogen ke ada nombor kecil kat atas tu. 7, 6. It's the number of proton number and also the number of electron. So, kalau carbon 6 kita susun 1s2, 2s2, 2p2. Okay. Macam tadi tu, kita tengok the highest principal quantum number is 2. So, dia duduk dekat period 2. Nampak tak dia duduk barisan yang kedua? Kan? And then, dia punya last orbital kita feel is P. So, dia duduk dekat P block. Which is block dekat sini. Okay. And then, kita tengok valence electron ni. The last electron yang kita isi is 2. Okay, 2. But, kalau je ada principal quantum yang sama, okay, kita tengok 2, ada lagi tak 2? Ada kan, 2s. So, this is also the valence electron. So, the valence electron is 4. Boleh? Okay, sebabnya, okay, ni contoh lah, ini the very simple rendition. This is the nucleus. Ada proton dengan neutron. Okay, the energy levels of this is 1s. Okay, bentuk bulat kan, dia duduk, elektron tu duduk keliling nucleus tu kan. And then for 2s, dia duduk sini. And 2p is, we tahu, like this, like this, like this, like this, or like this, or like this kan. Okay,
Untuk 2p, okay, ini salah, and 2s, diorang have around the same subshell. Diorang have the same subshell. So, elektron yang ada kat sini ke ada kat sini is considered the valence electron. Betul tak? Sini paling jauh, sini pun paling jauh. Okay, yang paling luar. Ni nampak kalau elektron tu duduk sini ke ataupun duduk sini ke. Tapi kalau dia duduk dekat 1s tu, dia dah duduk dalam kan. Okay, valence electron ni is the most outermost electron. Elektron paling jauh. Okay, dia boleh duduk sini kan. Tapi kalau dia duduk kat 1s, dia duduk dalam. So it's not valence electron. Okay, boleh. So you tengok valence electron dia 4. Tapi kalau awak tengok dekat dalam periodic table tu, dia bukan group 4, dia group 14. Okay, kenapa? Okay, there's one special things about P. Okay, for P block only. Okay, salin this one. For P block only. Okay, for P block only, number of group, okay, number of group dia equal to valence. Okay, saya buat short form. Valence electron tambah 10 for P block only. And please salin that. Okay, kalau you tengok dekat P blocks, semua ni valence electron dia tambah 10. Okay, for example, chlorine. Dia group 17. Valence electron dia berapa? Yes. For P block only. For yang kotak belah kanan ni je. Kecuali helium. Helium tu is a special case. Nampak kan? Kalau helium ada 2 je elektron. Boleh ke dia ada 8 valence electron? Tak kan? It's a special case. It is group S. This S block. Tapi dia group 18 because of extra stability dia ada. Okay. How about kita do another elements just to find the valence electron. How about kita buat D. Okay, saya nak susun untuk scandium. Scandium is berapa elektron? Can you see scandium? Group 3. Scandium group 3. Berapa elektron? Yes. Okay. And then I susun. Okay. So, untuk valence electron untuk D blocks. Okay, this is D block. Okay. So, you tengok what's the highest specific quantum number dia? Ada 4 kan? Dia ada 4. So, kalau you tengok, even though kita last isi dekat 3, tapi dia ada highest specific quantum number is 4. So, dia duduk dekat period number 4. Kalau you tengok, nampak tak? Scandium duduk ke period yang keempat. Barisan yang keempat. Kan? Even though kita isi last one is 3D1. Sebab, this is the special case yang saya itu cakap banyak kali tu. They have the same around the same energy level. So, tapi kita akan isi 4S dulu. 4S is slightly lower energy. Tapi untuk period kita always susun ikut the highest. Okay. Allahu Akbar. Tercucuk dia macam-macam. Okay. For period, we susun ikut the highest. Highest. Nampak ke dia kabur?
highest principal quantum number. Okay, lepas awak susun, awak tengok nombor paling tinggi. Awak tak kisahlah 4 tu duduk sini ke, ataupun nanti ada 5 duduk depan dulu ke sebelum 6. Awak tengok nombor paling tinggi. Nombor principal quantum number paling tinggi, that determines dia punya period. Okay, tapi blok sentiasa orbital yang terakhir. Okay, untuk blok dia, orbital terakhir yang kita isi is the last with electrons. Okay, last orbital filled with electron. Okay, you susun ikut above kan. The lowest energy orbital are filled with electron first before filling the higher energy orbital. Orbital yang terakhir you isi is the block. So kalau you last isi dekat 3D, D lah block you. Okay, so kita dah tahu period dan block. Okay, nak tahu valence, nak tahu dia punya group, kita dapat tahu from valence electron only. So macam mana nak tahu group? Okay, macam tadi saya cakap, tengok elektron dekat orbital terakhir kan, yang you isi. So 1. And tadi kita tengok the same principal quantum number. So kita tengok 3. Tapi for group D only, D block only, is a very special case. Nampak tak? It's a special case because saya cakap yang 3D and 4S tu is similar energy. So elektron dia orang pun duduk dekat-dekat around the same area. So contoh lah macam ni, around the same area. So the valence electron is not 3D1 is not it's not 3D1 dengan 3p6 or 3s2. The valence electron is between these two only. Okay, boleh. So valence electron ni adalah 3. So kalau dia valence electron 3 di group apa? Group 3 kan? So dia group 3. Sebab kalau yang tambah 10 tu is only for P block. Untuk yang lain, untuk S, untuk D, untuk F, bilangan you punya valence electron is bilangan you punya group number. Okay? There's only two things that you have to take note. Untuk group number, yang exception dia is P block. Kalau dekat P block, you kena tambah 10. Kalau you last isi sampai dekat P, you kira bilangan valence electron dia, you kena tambah 10 baru you tahu group dia. Okay, boleh. Untuk valence electron pula, the different thing is untuk D block. Instead of you tengok the same principal quantum number, you just ambil lagi satu je. So 4S. 4S2 dengan 3D1. You ambil 2 tu. Okay, boleh. This is the 2 anomalies. Tu je. Okay, because kalau group lain macam biasa, let's do one more. Kita buat aluminium. Tolong bagi saya aluminium punya electronic configuration. Okay, give me the electronic configuration for aluminium. Apa? 1s2. Yes. Good. 3s2. Okay. 3p1. So, based on this, apa information yang kita boleh dapat? So, period paling tinggi is 3. So, period 3.
Kan? Wah, nampak tak? Okay, period 3. Sebab principal quantum number yang paling tinggi is 3. And dia, kita last isi dekat P block kan? So P maksudnya dia P block. Allahu Akbar. Okay, so P block. And ingat, P block tu, dia punya valence electron is tambah 10 kan? Baru dapat group number. Okay, so mana valence electron dia? Yang last kita isi, and then kita tengok the next one. Okay, boleh. Sebab dia ada same principal quantum number. So 3 and 3. So valence electron dia is 3. Sebabkan dia P block, group number dia berapa? Yes. So group 13. Okay, boleh. Ada apa tak yang you guys tak faham? Ada tak? Semua faham ke? Okay. Ni saya nak tunjuk balik my slides. Okay, nampak tak? Okay. Nampak tak untuk iron ke oksigen, kita kira, kita buat electronic configuration, and then kita tengok. So, kalau untuk beryllium, dia adalah period 2, because the highest principal quantum number is 2. And dia adalah block S, sebab the final orbital is S. And valence electron ni cuma 1. Kenapa tak ambil 1s2? Kenapa? Kenapa tak ambil 2 ni as valence electrons? Hello? Ada tak situ? Wahai kanak-kanakku. Okay. Kita tak ambil 1s2 sebab dia dah different principal quantum number. Okay, ingat tak? Yang kita ambil yang different tu just for D block. Nampak tak? Kita ambil 3D and kita also ambil 4S2. D block je special. Sebab 4S dengan 3D, energy dia nak dekat sama. Kita ambil sekali. But other than that, kita ambil the same principal quantum number only. Nampak tak? Oxygen, kita ambil 2P and also 2S. Sebab nampak tak? Dia 2, ini pun 2. Principal quantum number dia sama. Kita ambil. So, kita dapat tahu valence electron dia. Then, oxygen, sebabkan dia P block, it is group 16. So, jangan risau. Nanti saya upload this slide dalam Google Classroom. You guys boleh tengok balik. Okay, now we move on. This is the one that I'm telling you. So, S and D, number of valence electron is the group number. Tapi untuk P block saja, kita tambah 10. P block only. Okay. So period is the highest, macam saya dah cakap tadi. So 2, this one is 4, because the highest number is 4 kan. And this is 2. Okay. Boleh. So blocks ni, alamak, apa ni? Banyak-banyak ni. Merah-merah ni. Ini cuma the general form of its valence electron. So, kalau S block, maksudnya dia kan nilai N ni boleh jadi apa-apa nilai period dia. So, untuk S block, dia boleh jadi 1S2 ataupun dekat 2S2. Sebab dia berakhir dengan S. Okay, kalau awak buat electronic configuration untuk elemen yang dekat D block, awak akan dapat macam ni. So, awak akan dapat 4, contohnya 4, nah, this one is D kan, dia buat D dulu, so 3, D, 4, S2, ataupun 3, D10, 4, S2, ataupun 4, D1, 5, S2. So, nampak tak? N tolak 1. So, apa nilai N? N tolak 1. And same go for S, for F.
Tapi F ni kita tak perlu tahulah sangat. This is just for your information. Okay, but the most important thing is the final electron kita masukkan dalam S, kita masukkan dalam P, kita masukkan dalam D, kita masukkan dalam F. Okay, boleh? Okay, now kita nak masuk periodicity. Okay, tadi dah boleh tak? Kita baca periodic table. Kita tahu group dengan period and also block dia. And from the electronic configuration, kita boleh cari dia punya kedudukan. And now, selalunya, dia orang suka nak bandingkan elements. Okay, you tahu kan? Semua elements tak sama besar. Ada satu kecil, ada satu besar. Okay. And kalau you ingat tak dulu saya cakap pasal nilai N? Apa nilai N tu describe? N, principal quantum number. Yes, energy level and size kan? Okay, kalau you tengok tadi, nampak tak period? The highest principal quantum number dia ada yang lagi bawah lagi tinggi. So, kalau paling tinggi principal quantum number 1, dia duduk kat period 1. Kalau 2, dia duduk period 2. Kan? So, korang rasa lagi rendah period tu lagi besar ke lagi kecil? Lagi rendah lagi kecil kan? Kalau lagi besar? Okay. Sekejap saya show it. Okay, here. Okay. This is period 1. Okay, period 1 untuk hydrogen dengan helium, and then period 2 lithium, beryllium, semua benda ni. Okay, and saya cakap tadi period dia based on the highest principal quantum number. So, kalau the highest is dekat for hydrogen is 1, n equal to 1, while this n equal to 2, this n equal to 3. Kalau kat sini, yang mana lagi besar? Bawah besar ke ataupun atas besar? Bawah lagi besar kan? Principal quantum number dia lagi besar kan? Maksudnya elektron tu duduk lagi jauh from each other, from the nucleus. Boleh? So, this is one of the things that kita akan describe, the trend. Okay. So, saya akan share balik my slides. So, this is the first thing yang kita akan tengok. Describe the variation in atomic radii and compare the atomic radius of an element to its corresponding ionic radius. Kita nak tengok between those element, yang mana satu kecil, mana satu besar, and then kita tengok between the element and also dia punya ionic, dia punya ions. Okay, contohnya between sodium and sodium plus, mana satu besar? Okay, boleh? So, now we go on. Kita tengok dulu apa tu atomic radii. Okay, it's the half of the average distance between the two covalent bonded atoms. Apa tu? Okay, contohnya chlorine. Okay, cara dia orang nak ukur bentuk atoms tu, dia orang ambil dua atoms. Okay, contoh chlorine, dia orang tak boleh ambil chlorine sorang-sorang je nak kira dia punya size. Dia kena ambil chlorine, and then ambil lagi satu chlorine, kahwinkan dia orang, and then baru boleh ukur. So, cara dia orang ukur is the nucleus, form nucleus. So, nucleus chlorine 1 ke nucleus chlorine 2, and then bahagi 2. Okay, sebab ingat, it's the half of the average distance between the two covalent bonded atoms. So, half. So, kenapa dia orang buat macam ni? Kenapa tak boleh ambil satu saja chlorine and then ukur jarak dia? Kenapa? Ya, so ingat tak apa maksud orbital? Definition of orbitals. Orbital is the three. Okay, saya dengar awak kalih muka surat nak cari. Tak hafal lagi Okay.
It is the 3D space around the nucleus where the probability, the kebarangkalian untuk cari elektron is the highest. So, what do you know about kebarangkalian? Probability. Yes. So, tak semestinya the electron always duduk the very edge yang dia boleh duduk. Sometimes dia duduk sini. Sometimes dia duduk dekat sini. Sometimes dia duduk sini. So, in real world, kalau you just ambil one chlorine, you can't really see dekat mana chlorine tu habis. Dekat mana the edge of atom chlorine tu habis. You akan nampak macam awan. Okay, awan you can't really ukur dekat mana awan tu habis kan. Dari jauh you nampak macam dia habis dekat sini. Tapi kalau awak pergi dekat, awak nampak dia makin kabur dekat-dekat ni. Faham tak? So, that's why apa yang diorang buat, diorang ambil satu atom dengan lagi satu atom, diorang covalently bonded diorang dua. So, the average dia between these two chlorine usually around the same. So, bila diorang dah bonded, diorang usually akan stay around the same. Okay? That's why diorang ambil average, diorang ambil banyak average, and then baru boleh kira dia punya atomic radii. Okay, what's the radius of chlorine? Cuba kira. Betul kan? So, this one, 1.99 Armstrong is the distance between nucleus chlorine 1 ke nucleus chlorine 2. Armstrong ni is unique, kita use for a very small atom lah. I think is times 10 to the power of 10 negative 10 cm kot, kalau saya tak salah. Saya cari. So, berapa? Yes. So, kalau diorang bagi D is not the radius. D is distance between atom 1 and atom 2. So, apa yang you perlu buat, just bahagi 2 je. Tu je. Jangan lupa bagi 2 je. Okay? What is 1/2 of the average distance? Okay, kan? Okay, kita dah tahu what is the atomic radii. Macam mana dia orang cari atomic radii. But kita nak tahu apa factors yang affecting this atomic radii. Kenapa dia jadi kecil? Kenapa dia jadi besar? One of the factor kita dah slightly bincang tadi. Saya tanya pasal principal quantum number. Okay. Kita cuma ada 2 factors, jangan risau. And I'll give you heads up. After this, kita ada banyak lagi macam dia punya electron negativity, dia punya ionization energy. All of those can be explained by the same 2 factors. These 2 factors je you guys kena ingat. You ingat dua factors ni, you boleh explain every single thing dalam this topic. Okay, the first is effective nuclear charge. Z effective. Okay, what is that? Z effective is the net, which is the total positive charge fell by valence electron. Okay, contohnya lithium. So, lithium ada 3 elektron, kan? Kalau you tengok from the periodic table, ada 3 elektron. Okay, kalau you buat electronic configuration dia, okay, this is representative lah. It's not actually how it is. Okay? It's the nucleus. This is the inner electron. This is the valence electron. Okay, betul tak kalau you buat untuk lithium, 3 elektron tu you isi macam mana? It's 1s2 and then 2s1 kan? Yes. So, valence electron ni dekat mana? 2s1 je kan? So, dia ada 1 je kan? 2s1. So, Z effective is the positive charge fell by a valence electron. So, kita dah tahu proton tu is positive. So, benda positif ni suka tarik benda negatif. So, dia tarik elektron yang dekat tu, inner electron, but dia also tarik valence electron.
Effective nuclear charge, kita nak tahu berapa kuat je lepas dia dah tarik elektron yang dekat-dekat ni, berapa je yang lebih untuk tarik valence elektron ni, elektron yang paling jauh ni. So berapa tarik, and then kita kena tolak sikit sebab kalau elektron dengan elektron charge dia sama, so dia orang tarik ke tolak? Yes. So kita nak tahu selepas nukleus ni tarik elektron ni, and selepas kita dah tolak dengan berapa banyak elektron ni tolak balik, that is the Z effective nuclear charge, number of proton, number of inner electrons. Okay, so jangan risau, this is one of the calculation yang saya cakap dalam this topic, because this topic is mostly explanation. You kena sembang banyak, goreng sampai hangit you punya kertas tu. Okay, so nampak saya punya kertas? Okay, it's very simple. Z effective. Mana ujung dia? Okay, so for example tadi 3 lithium, so kita susun, kita dapat 1s2 and 2s1 kan, and we know that 2s1 ni is valence electron. Okay, and formula untuk Z effective, which is the effective nuclear charge, how much the proton pull this one electron, how much it pulls this one electron. So the formula is the proton number. Okay, so this is effective nuclear charge. Kalau nuclear charge is the proton number, so berapa banyak positive charge at the first place yang boleh tarik negative charge ni. So kalau lithium, kita tahu proton number from this kan, so proton number sama dengan electron number kan, so dia ada 3, so 3 proton number, and then tolak inner electron. Apa tu inner electron pula dah? Aduhai, peningnya kan. Yes, bagus. Anything yang bukan electron valence is inner electron. So this one ada 2 kan, so letaklah 2, so it's 2 inner electron. Okay, boleh. So 3 tolak 2 kita dapat 1, but the way kita tulis is plus 1. Ya, okay, plus 1. Kenapa kita tulis plus 1? Sebab it is an attractive force. Okay, plus ni doesn't really mean anything. It just not signify that Z effective ni is an attractive force by the positive charge of the proton. Dia tarik one electron tu, dia tarik each other, positive charge. And Z effective ni is, dia tak ada unit, so jangan risau. Okay, sebab is mostly representative of how strong the electron valence felt the proton. Okay, and then cuba kita tengok other elements. Okay, tadi kita dah do a few kan, kita dah buat a few electronic configuration. Okay, how about kita buat aluminium? Aluminium, apa Z effective untuk aluminium? So Z effective, nampak tak? Z effective untuk aluminium, berapa proton number untuk aluminium? 13 kan? Sama number dengan elektron dia. So 13. Tolak inner electron.
Macam sekarang kita tadi cakap, any electrons yang bukan valence electron. So, this 1, 2, 3 ni is valence electron. So, anything yang bukan valence electron is inner electron. So, kita ada 2, kita ada 2, kita ada 6. Tambah semua dapat berapa? 10. Yes. So, Z efektif untuk aluminium is plus 3. Boleh? Are there any question about Z effective? Ions. Okay. Nanti kita cerita juga pasal ion. Okay, contohlah. Okay, tak apalah saya buat satu untuk ions. Calcium and calcium plus. Okay. Jangan keliru dengan plus ke minus ni. Plus dan minus ni does not change the plus in Z effective. Okay. Z effective is between electrons and proton sahaja. So, calcium, tolong saya tengok berapa dia punya proton number. Berapa proton number calcium? Yes. So, 20. So, electron number dia pun 20 kan? Okay, tolong fokus. Okay, so kalau calcium, proton number 20, elektron dia pun 20. So, kalau dia minta Z efektif ni, kalau you guys boleh hafal above tu full, saya memang tabik lah. So, the first thing macam biasa, electronic configuration. Okay, so it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. So, macam biasa tadi, kita tengok, because dia bukannya D block, so, valence electron dia is the last one yang kita isi, sebabkan dia bukan D blocks. So, kita tengok 4, ada lagi tak 4? Tak ada. So, this is the only valence electron. So, valence electron dia cumalah 2. Sebab 4 ada 1 je. Kita tengok the other number kalau only for D block. Okay, remember that. Only for D block. So, now, valence electron dia, Z efektif dia, is the proton number, which is 20, tolak inner shell electron. Any electron that is not a valence electron. So, kita bulatkan je semua. Yang bukan. So, tambah berapa ni? 6 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Yes. 18. So, plus 2. Okay. Now kita tengok untuk calcium plus. Okay. Mana? So, proton number still the same kan? Proton number tak pernah berubah. Okay. Kalau proton number berubah, maksudnya dia dah jadi elemen lain. Okay. Proton number still the same. Is 20. But electron ni, kalau plus ni, dia dapat pahala 1. So, dia derma ke dia curi? Dia derma kan? So, awak ada 19 elektron. When awak do the same thing, it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s1. Same thing. S block. So, bukannya D block. You cari 4, ada lagi tak 4 lain? Tak ada. So, this is the only valence electron. And tengok, inner electron is other electron yang bukan valence electron.
So Z efektif dia is proton number tak berubah, inner electron ni still 18. So Z efektif dia tak berubah. Okay, sekejap lagi kita akan tengok, ada another few slide kita akan tengok, even though dia tak berubah, tapi calcium plus is smaller than calcium. Okay, sekejap lagi kita tengok kenapa, even though dia tak berubah. Just keep this in mind. Okay, so kalau answering your friend's new question, ions doesn't change the Z effective. Okay, sebab apa? Sebab kita buang ataupun terima elektron. Kita terima dalam valence elektron. Kita buang dalam valence elektron. Kita tak kacau inner elektron. And kita tahu calculation for Z effective is proton tolak inner elektron. Kita tak guna pun valence elektron. Okay, boleh? Kita always remember just proton and inner electron. Kita tak kacau dengan valence electron. Okay, now tengok my slides. Kita akan berhenti sampai effective nuclear charge tu, nanti kita sambung balik. Okay, so this is effective nuclear charge tadi. Okay, for example chlorine, electronic configuration dia sampai 3p5. So dia bukannya D block kan, so kita ambil 5 and then kita tengok ada tak nombor yang sama dengan 3 juga. So ada kan, so valence electron ni berapa? 5 tambah 2, 7. Okay, so ialah group 17 kan. Tapi kita tak perlu valence electron ni. Untuk Z efektif kita perlu proton number which is 17. Proton number sama dengan electron number kan. Tolak inner electron. Inner electron ni 6 tambah 2 tambah 2. Okay. Boleh, so 10. So kita dapat plus 7. So maksudnya ke-7 elektron ni dekat valence elektron ni dia rasa tarikan ke nukleus sebanyak 7. Tapi kita tak ada unit. Okay, boleh. So that's it untuk sekarang. I'll give you guys 5-minute breaks. Okay, 5 minit saja untuk maybe nak basuh muka ke, nak minum ke, nak tandas ke. And 6 minit kita start balik for the second affected. Apa? Mana boleh lelap, nanti you tak jaga dah. Hati nak lelap Nanti kita continue on 6 minit. Okay, semua excited kan? Yes, bagus, semua nak belajar. Alhamdulillah. Still nampak slide saya or? Nampak Okay, don't worry, this is the second effects yang you guys perlu tahu. Macam saya cakap tadi, semua yang nanti kita belajar ni semua akan diterangkan by these 2 effects only, 2 factors. First, Z effective, sekarang shielding effects. The shielding effects is caused by the mutual repulsion between the inner electrons and the outer shell electrons. Alamak, apa ni? So kita tengok. Okay, contohnya lithium 3. So bila kita dah buat, dia punya Z effective is plus 1 kan. Selepas kita buat dia punya electronic configuration is 1s2, 2s1 kan.
So 3 tolak 2. Same for sodium. Okay, both lithium and sodium have the same Z effective. Okay, nampak tak? Dua-dua plus 1. Sebab satu lithium is 3 tolak 2. Tapi sodium is 11 tolak 10. Okay, kalau you guys tengok, these two elements dalam group 1. Nampak tak? Satu period 2, satu period 3. Nampak tak dalam awak punya period table? Nampak tak? Okay, bagus. Okay, both have the same Z effective. Tapi, so far that we know, sodium is bigger than lithium. Kenapa? Walaupun dia orang have the same attraction. Dia punya valence electron has the same attraction to the nucleus, to the proton. So, let's say, sodium have more inner electrons. So, lagi banyak inner electrons kan? You guys tengok. So, form nucleus, bayangkan nucleus dekat sini, nak tarik satu S ni dekat kan? Berbanding dengan nucleus dekat sini nak tarik satu dekat 3S ni. Jauh tak? You have to go through 1S2 to S2 to P6. Okay. Let's see the simple representation. Ni sama macam tadi, yang awal tadi tu. Kan? Dia tarik, and then electron repulsion dia tolak balik. But now, contoh sodium, nampak tak? Dia ada 1S2, 2S1, mana marker. Okay, 1S2, 2S2, 2P6, okay, and 3S1. Sebab kita tahu Z effective is the charge of proton nak tarik valence electron kan? So the charge of proton ni have to travel through this all of the electrons untuk tarik one valence electron. So you guys rasa macam mana? Lagi banyak kan electron repulsion, betul tak? Sebab elektron ni semua charge negatif, lagi banyak lah, macam lindung, dia lindung nukleus ni daripada this one electron ni. So dia macam dalam adik you yang you pinggir kan, sebab you tak suka dia. So dia macam tu lah. So inner shell, inner electron shield the valence electron, dia lindung. Okay, dia lindung daripada proton ni untuk tarik electron ni. So, larger number of inner electron, thus greater the shielding effects. So, you guys rasa yang mana lagi besar, lithium ke sodium? Kalau size dia. Yes, dia lagi besar kan? Sebab valence electron tu duduk lagi jauh. And tarikan dia pun, walaupun tarikan dia sama, amount of tarikan sama, tapi lagi banyak elektron repulsion kan? So, dia duduk lagi jauh daripada lithium. Even though dia orang duduk group yang sama. So, group yang sama, dia akan dapat Z efektif yang sama kan? So, kita nak cerita trend dia. Kalau size, across period 2 and 3, dari kiri ke kanan, from lithium ke neon, you rasa dia lagi besar ke lagi kecil? Jom kita tengok dia punya Z efektif nak. Okay, jangan tengok jawapan lagi. Okay, let's do for dekat period 2. Okay, kita tengok across the period. Kita tak buat semua lah, kita buat, nampak tak ni? Okay, kita buat across the period. So kita buat dari sini kan, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine dengan neon. So kita buat 3 je lah, and then kita tahu the general trend kan. So kita buat boron,
Carbon dengan nitrogen. Nak tak? Nak ke tak nak kita buat juga? Saya saja tanya je. Okay. So, kita buat boron, carbon dengan nitrogen. Okay. Beritahu saya bilangan beritahu saya boron ada berapa elektron? Proton number dia berapa? So this one ada proton number dia is 5, while carbon ada 6 kan? Nitrogen ada 7. Okay, buat dengan saya sekali. So far kita tahu elektron number dia pun sama kan? Sama dengan proton. So kita buat dia punya electronic configuration. 1s2, 2s2 and 2p1. Okay, betul tak? S2 and 2p2, S2 to S2 and 2p3. Betul kan? So boron 1s2 to S2 to p1, carbon 1s2 to S2 to p2, nitrogen 1s2 to S2 to p3. Setuju? So let's see the valence electron. So this is not a D block. So kita dapat tahu, tengok and the last electron, and then ada lagi tak number yang sama, principal quantum number yang sama? Ada kan? Dekat 2s2. So this is the 2 valence electron, and also sama for carbon and nitrogen. So Z efektif dia orang. So Z efektif dia orang is proton number, okay, which is proton number dia orang 5. So Z efektif 6 dan Z efektif 7 tolak inner electron. Nampak tak sebenarnya inner electron dia orang sama? Nampak? Kena guna color lain lah. Color ni. Ini dan ini. Okay. Number of inner electron dia orang sama. 5 tolak 2, 6 tolak 2, 7 tolak 2. So, across the period, Z efektif bertambah. So, plus 3, plus 4, plus 5. Tarikan ni lagi kuat. Sebab elektron, walaupun number of electron bertambah kan, boron, carbon, nitrogen dia bertambah, tapi elektron tu kita masukkan dia dalam valence electron. So dia tak kacau pun inner electron. That means proton number dia bertambah, tapi inner dia still the same. Proton number bertambah, inner electron still stay the same. So Z efektif nuclear charge dia bertambah. So kalau makin tinggi tarikan between proton dengan valence electron tu, you rasa across the period dia makin besar ke makin kecil? Yes, makin kecil kan? Sebab tarikan dia makin kuat. So, let's see my slides. Okay, nampak? So, across the period, number of proton increase, which is number of electron pun increase. Tapi kita start filling the electron dalam valence shells. So, kita tak kacau pun inner shell ni. So, effective nuclear charge increase. Sebab cara nak cari dia is proton number tolak inner electron. So, atomic radii decrease. So, in general, across the period, atomic radii decrease. Okay, this is yang macam tadi kita buat, tapi this is for period 3. So, you nampak tak? Even though proton number bertambah, tapi kita tambah dekat valence electron. Sebab dia P kan? So, which is 3P1 and 3S2. So, kita tambah kat sini.
number of inner shell electron still sama, tak berubah pun across the period. So, nampak tak? Tak berubah pun inner shell. So, proton number dia bertambah. Lagi banyak positive charge dalam dia punya nukleus tu. Lagi kuat lagi tarik kan? So, lagi kecil. Okay. Sekarang, down a group pula. Contohlah kita ambil group 14. Kita tengok trend dia ke bawah. This is very easy dah tadi. Sebab kita dah bincang tadi. Kalau ke bawah pula, proton number increase. Kita tambah. Tapi sekarang, kita dah start tambah ke dalam new shell. Kita dah tambah ke new principal quantum number. Ya tak? So, kalau lagi tinggi, lagi banyak period dia. So, period 1 and period 2, beza dia principal quantum number kan? So, kalau lagi tinggi principal quantum number, lagi jauh lah elektron tu boleh duduk. So, the distance between the electron and the nucleus increase. So, nucleus attraction is weaker. So, atomic radii ataupun size increase. So, makin besar. So, this is the general trend. Okay, nampak tak? So, across, mana my cursor? My cursor dah hilang. Okay, ini. So, across the period, dia makin kecil. Nampak tak? Besar, makin kecil. Tapi down a group, dia tambah ke new principal quantum number and baru, so makin besar. Nampak tak? Makin besar. Tapi across the period, dia makin kecil. Yes, ingat. So, bayangkan macam bukit lah. Sini bukit tinggi, and then dia makin mendatar. Okay. So, the general trend is across the period, dia makin kecil. Down a group, dia makin besar. Kan? This is the important next. The one that I've been saying tadi. Across the period, atomic radii decrease. Down a group, atomic radii increase. There's no other way unless you guys hafal. But better than hafal, understand. Why? Because soalan dia tak tanya je, what's the trend across the period? Dia orang tanya, what's the trend across the period? Tapi dia orang takkan bagi satu markah je. Dia akan minta 3-4 markah. That means you guys have to describe kenapa across the period atomic radii decrease. Dia pasal Z effective ataupun shielding effect. So, across the period, you cerita pasal Z effective. Down the group, you cerita pasal shielding effect. Those two factors je kita akan cerita ulang. Okay. Now kita tengok pasal cation ions. Macam tadi kawan you tanya tu. So, kalau positif, dia dapat pahala. Maksudnya dia loses an electron. Dia derma electron. So, less electron, maksudnya less electronic repulsion. Electron repulsion kurang. Tapi photon number dia tak ada beza kan? Tadi kita tunjuk dah. Photon number dia tak ada beza. And Z effective dia pun tak berubah. Okay, mana kertas tu? Pergi lah. Sini. So, electron yang tinggal are pulled closer to the nucleus. Cation is smaller than its atom. Okay. Nampak yang warna merah tu? Cation. Okay, contoh lithium lagi kecil daripada lithium neutral. Neutral atom lithium besar daripada lithium plus. Okay. Sekejap. Yeah, my camera. Okay. Tadi kita tengok kan, between calcium and calcium plus, bila kita kira balik, Z effective dia sama. Tapi saya cakap calcium plus lagi kecil daripada calcium. Okay, kenapa? Sebab awak nampak tak? Okay, masa calcium, okay, dia kena tarik 2 elektron. But now, dia hanya perlu tarik 1 je elektron. So, mana lagi senang?
Yes, kalsium plus kan lagi senang nak tarik. Tarik satu je. Okay, bayangkan kalau untuk kalsium negatif pula. So kalsium negatif dia ada extra satu. Tambah satu kan. So now Z efektif dia tak berubah. Tapi dia ada extra satu. So dia ada lagi banyak elektron. Mana lagi senang nak tarik? Sikit ke banyak? Sikit kan. So lagi banyak, lagi susah nak tarik. So lagilah besar. So the keyword is electronic repulsion. Okay, if you see here, okay, less electron repulsion. Okay, tapi Z effective tu stay the same. So remaining electron are pulled closer to the nucleus. Cation is smaller. Okay, you just ingat satu je. Ingat this one, atom loses electron, and then less electron means less electron repulsion. Proton numbers still the same. Z effective pun remain the same. So remaining electron are pulled closer to the nucleus. Okay, untuk cations, sebab cation dia derma, dia buang. So bayangkanlah kalau you ada keluarga, and then you ada 5 anak and you ada 2 anak. Of course you will hidup lagi senang kalau you ada 2 anak kan. Tak perlulah banyak anak, you kena nak bagi duit makanan, nak beli makanan, beli baju kan. Okay, sama. So untuk cations dia ada sikit anak, so sikit elektron. So dia orang punya keluarga tu boleh makin rapat, makin kecil. Tak perlu belanja banyak. You just ingat satu. And untuk anions, you just terbalikkan je semua benda tu. Atom gains electrons, more electron repulsions. Proton number still the same. So remaining electron is spread out further from the nucleus. So anion is bigger than the atoms. So nampak yang warna biru ni. So oksigen lagi kecil daripada oksigen 2 minus. Sebab dia ambil 2 electrons. So lagi banyak electron repulsion. So it is further away. Okay. So that tadi kita cuma bincang pasal radius. Atomic radii. Boleh kan? Kita semua kalau ditanya pasal atomic radii dia makin besar ke makin kecil, kita always explain using Z effective ataupun shielding effect. Dua tu je. And now kita tengok electronegativity and ionization energy. Benda yang sama dia akan tanya across the period, down the group. Across the period, down the group. Benda yang sama juga you guys akan guna untuk explain. Okay, boleh? Now let's look electronegativity. Apa maksudnya tu? Electronegativity is the relative ability of an atom to attract bonding electron to itself in a covalent bonding. So, nampak saya ada highlights ni. Very similar to what affect the atomic radii. Benda yang sama awak tulis untuk explain atomic radii awak makin kecil, makin besar, benda sama yang awak tulis untuk electronegativity. So, apa ni? Ini adalah charts untuk electronegativity. Okay, electronegativity ni, okay, macam tadi dia punya definition, berapa kuat atom ni nak tarik elektron, kalau bila dia orang kongsi elektron dalam covalent bonding, berapa kuat dia orang boleh tarik. So, nampak tak merah ni, fluorine is the highest one. Sometimes orang tulis 4 nilai dia. Table ni jangan risau, you guys akan diberi dalam bentuk table lah, tak kena bentuk dalam ni, dalam periodic table. Ini saya jumpa dekat online. So, you ingat tak yang mana yang kecil kat sini? Belah sini kecil ke belah sini kecil?
Belah kanan kecil kan? Sini kan? Belah sini besar, makin kecil, kemudian turun bawah makin besar kan? So, makin kecil dia, makin kuat dia nak tarik elektron-elektron tu. Okay. Bila dia kecil, kan lagi senang nukleus tu nak tarik elektron tu. Kan? Ya, itu. Mana tu? Sekejap saya cari. Okay, sini. Okay, nampak? Nampak tak? Makin kecil, lagi senang dia nak tarik kan? So, proton dekat situ, kalau elektron dekat sini, senang dia nak tarik. Contohlah cesium ni, besar. Proton dia dekat tengah. Jauh tak dia nak tarik kalau elektron tu duduk sini? Dia pun ada banyak elektron dia sendiri kan? So, lagi kecil, lagi senang dia tarik elektron. More electron negative it is. Okay? That's one. So from left to right, benda yang sama cuma terbalikkan je from atomic radii. So left to right, atomic radii mengecil kan? Okay, explanation yang sama. Effective nuclear charge increase, atom has greater ability to attract bonding electron to itself, electron negativity increase. Okay, up to this point, benda yang sama you guys tulis untuk atomic radii. Cuma these two is the different one. Dia cakap have greater ability to attract bonding electron negativity increase. Kalau untuk atomic radii tadi, radius dia, you cerita benda yang sama sampai sini, and then you cerita atomic radii decrease kan? Benda yang sama cuma you tukar je. Across the increase. Down a group, and you can expect dah tadi, kalau down a group dia makin besar kan? So, dia makin susah. So, proton number increase, electron fill into new shell, benda yang sama. Exactly benda yang sama saya tulis tadi. Cuma saya tambah ni je. Nucleus attraction is weaker. Ini pun sama sebenarnya tadi. Saya cuma tambah ni je. Electron negativity decrease. Benda yang sama. So, down the group dia makin besar. So, makin jauh lah elektron yang dia nak tarik tu. So, makin kurang lah power dia untuk tarik. Okay, this is the electronegative value yang saya tunjuk tadi tu. So, nampak? Across the group, dia makin senang nak tarik sebab dia makin kecil. Down the group, dia makin susah sebab dia dah besar. Okay. Now, kita nak belajar pasal ionization energy. This is the last one. So, I promise you guys, this is the last one. So, next class, kita boleh buat tutorial. And I will upload these slides. So, don't worry. So, the definition is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous unipositive cations. Aduh, ayat dia kan complicated betul. Banyaknya. Apa ni? So, it's the minimum energy required. Okay, berapa banyak energi yang diperlukan untuk buang satu elektron. Okay, you tengok kan dari atom ada elektron kan keliling ni kan. So this is berapa energi yang paling sikit you boleh letak. Okay, you boleh bagi paling sikit minimum energy untuk tarik satu elektron daripada dia punya 1 mole of gaseous atom. So atom ni dalam bentuk gas, dia duduk terbang-terbang, kita buang satu elektron dia untuk jadikan dia ion. So this one, in this term, kita dapat cation. Okay. Sebab, kalau you ingat tadi, elektron tu are bounded to the positive charge of the proton kan? Through Z effective nuclear charge. Ingat tak? Effective nuclear charge tarik dia kan, elektron tu. So now, kita perlu bagi tenaga untuk tarik elektron tu so that
effective nuclear charge tu dah tak boleh tarik dah dia. Dah tak ada kuasa dalam tarik dia. So, that's it. Itu je untuk elektron, untuk ionization energy. Benda yang sama untuk you guys explain. Across the period, photon number dia tambah, inertia stay the same, Z effective dia tambah. So, lagi susah kan nak tarik kalau Z effective dia. So, Z effective dia tarik, valence elektron tu lagi kuat. Photon tu tarik lagi kuat kepada valence elektron tu. So, susahlah nak tarik elektron tu. So, it require more energy. So, generally, ionization energy increase with few exceptions. Okay. So, this is the general lah. So, across the period, dari kiri ke kanan, lagi susah nak buang. But we have special cases. Okay. You tengok ni, ini period berapa? Period 2 and period 3. Kita tengok special case untuk beryllium and boron. And also nitrogen and oxygen, magnesium, aluminium, and phosphorus and sulfur. Okay, tadi saya cakap across the period, lagi susah nak buang. Tapi kalau you tengok, beryllium datang dulu daripada boron. Kenapa beryllium lagi susah nak buang? Sepatutnya, beryllium should be easier nak buang elektron kan? Sebab boron is smaller kan? Okay, alamak, pening lah pula. Okay, so let's explain this. Okay, untuk period 2 elements. Kita tengok period 2 je. Okay. Untuk beryllium, okay, you tengok period 2, beryllium. Jadi ke beryllium plus, so kita buang satu elektron. Kita went from 1s2 ke 1s2 to s2 ke 1s2 to s1. Kan? So, kita buang from valence elektron kan? So, valence elektron ni 2, kita buang, kita tinggal jadi 1. While, untuk boron, kita buang macam ni. So, 1s2 to s2 awal-awal, and then kita buang, dia tinggal jadi 1s2 to s2. Okay. Kenapa beryllium ni, dia punya ionization ni lagi tinggi daripada boron? Even though kalau you tengok 2p1 tu lagi jauh kan daripada nukleus. Sepatutnya lagi senang nak buang. Okay. This is, you have to take note. Okay. Elektron dekat apa ni? Dekat beryllium ni lagi dekat. Nampak tak? So, 1s2 to s2 lagi dekat ke dekat nukleus daripada 2p1 dekat boron tu. So, dia rasa lagi banyak Z efektif daripada dekat 2p1. Nampak tak? Shielding effect, the electron in 2p orbitals are shielded by the inner orbitals or inner electrons. Boleh? So, macam saya cakap tadi, 2p1 lagi jauh daripada nukleus daripada 2s2. Okay, boleh faham? Sebab 2p1 lagi jauh daripada nukleus daripada 2s2. So, kalau lagi jauh, lagi senang kan nak buang? Apa tak? So, lagi senang nak buang, lagi rendah lah dia punya ionization energy. Beryllium dekat. So, dekat, dia rasa lagi banyak Z efektif tu. So, susahlah sikit nak buang. So, untuk okay, tadi dekat and jauh. Now, kita tengok untuk nitrogen and oxygen. Okay, untuk nitrogen and oxygen. Kenapa nitrogen lagi tinggi ionization ni lagi daripada oxygen? Okay, kita tengok dia punya electronic configuration. Kalau you nak explain dalam question, you always buat dia punya electronic configuration. It helps you to explain. Okay,
So untuk nitrogen is from 1s2 to s2 to p3 ke 1s2 to s2 to p2. While oksigen pun sama. Alamak, dia orang ni sama sama distance. Aduhai, kenapa berbeza ni? Memeningkan kepala betul. Okay, this one dalam notes awak, can you make extra, ada tak? Saya tak baca notes awak lagi. Ionization energy. Okay, kalau awak tengok nombor 5 tu. Okay, nampak tak dalam notes awak nombor 5, muka surat 58. Okay, this is what I'm explaining. Untuk nitrogen, sebelum kita buang, this is the orbital diagram. Okay, while untuk oksigen, this is the orbital diagram. Ingat tak hancur? Saya cakap hari tu. Kita fill singly first, baru kita pairkan dia. Dia belajar sampai habis, dah kerja baru kahwin. Okay, sebenarnya elektron dia tak suka sebenarnya kahwin ni. Dia macam alamak nak kena buat kenduri lah, nak kena panggil orang lah. So dia orang suka jadi single-single ni. So sebenarnya bila separuh orbital ni penuh dengan single-single ni, energi dia lagi lower. So sebenarnya nitrogen lagi suka bila dia half fill orbital ataupun dia fully fill. Dia tak suka kalau seorang je kahwin, nanti dua orang ni jealous. Dia orang tak suka. Sebab seorang je kahwin, dua orang ni jealous. So kalau boleh, dekat orbital tu is either semua single ataupun semua dah kahwin, baru okay. So kalau you tengok, you highlight fully fill and half fill p orbital have more stability. Nampak tak? Extra stability at half fill p orbital. So elektron ni suka kalau semua single ataupun semua dah kahwin. So untuk p orbital, nampak, nitrogen dia lebih stabil untuk semua single daripada satu keluar. Macam ini pun untuk oksigen, dia lebih suka kalau this satu elektron ni keluar. So dia orang boleh happy balik semua ni single, tiga orang ni. Sebab itulah it's easier untuk buang elektron dekat oksigen ni. Sebab lepas kita buang, dia dah jadi half fill orbital. Dah jadi macam nitrogen. Dia dah jadi half fill, which is exert extra stability. Okay? Both atoms have the same number of orbital. Tapi nitrogen have half fill 2p orbital. Nampak saya highlight in merah ni, half fill or fully fill orbitals exert extra stability. Exert ni maksudnya mempunyai lah. Mempunyai extra stability. So, remove an electron, remove electron from the atom. Kalau kita remove satu elektron, dia menyebabkan nitrogen ni less stable. Sama lah kalau oksigen, kita buang, dia jadi stable sebab dia jadi half fill. So ingat, half fill and fully fill, kita have extra stability. Boleh? So kita dah habis semua untuk topik 6. Sebab, so this Khamis kita boleh buat tutorial question. Because this topic, you guys are really supposed to just learn this in 1 week. Sebab the important one kita akan belajar the next week. So benda yang sama lah, ionization energy. So down a group, you cerita benda yang sama banyak kali je topik ni. Nampak je banyak kan? Banyak slides. Benda yang sama. You cerita pasal Z effective, you cerita pasal shielding, you cerita lah pasal distance and nucleus attraction. So kalau down a group, dia lagi besar kan? Electron are filled into new shell, which is higher principal quantum number. More electron, so shielding effect increase. So the distance between valence electron and nucleus increase. Nucleus attraction pun decrease lah sebab jauh kan. So ionization dia pun decrease. Sebab lagi jauh valence electron tu lagi senang lah nak buang. Kecuali those anomalous cases. So ada dua. So down a group, ionization energy decrease. So this is the general trend across
increase, menurun, decrease. Okay, conclusion. Across the period, any increase. Can you take note of this? So this one, saya dah compress everything yang kita belajar tadi. Basically this is across the period, apa yang increase, apa yang decrease. And down the group, ini increase, ini decrease. Boleh? So this is the important notes yang you guys salin. And every time nak answer this question, you tengok je benda ni. Kalau dia tanya apa? Dia tanya electronegativity. Selalunya dia akan tanya across the period and down the group. So electronegativity increase across the period, down a group they decrease. Okay, this is it for today. And kita dah habis for today. And this Khamis kita akan start buat tutorial lah. And also I nak brief you guys on assignment you guys kena buat. Jangan mengeluh, saya tahu, alamak penat ya assignment. Okay, dah habis salin ke belum? Okay, nak screenshot boleh, nak salin boleh. Saya prefer you guys salin because when you tulis, you actually remember rather than screenshot. Because trust me, saya pun pernah jadi pelajar. Saya pun screenshot, agak gambar je. But masa study saya tak buka pun gambar tu. Saya tengok buku nota juga. Kan? Okay, I'll leave it there. So, later saya akan release question dekat Google Classroom about your assignment. So, ini topik 6. Untuk topik 7, you guys ada assignment. Assignment korang have to create a video. Every single one kena create a video. Okay? You guys kena buat 3D model of a compound nanti. Ada soalan tu dia bagi. And the video is only 3 minutes. Jangan risau. 3 minit tu you cakap, you bagi tahu nama you pun dah habis minit setengah. So don't worry, it's very easy. And it contribute 15% to your penilaian berterusan. And the due date is 20th of November. Okay, jangan risau, nanti saya akan release the question dalam Google Classroom and you guys can read it there. But this, you guys have to by hook or by crook hantar by 20th of November. Later than that, you will get 0. Because this is not just through me, this through everyone. Semua orang kena buat. Dia ada 2 question, satu part, dia ada part A and part B. Part A, dia ada 1 question, dia macam ada table. Nanti you guys can see the table, dia ada a few compounds. You kena buat dia punya Lewis structure, dia punya valence electron. I think ada lagi dia ada soalan dia lagi. And then table tu you guys kena lukis balik lah. Because besar you guys kena lukis. And then part B, you guys kena buat video. Video tu you have to record yourself. And for example, buat contohlah, buat 3D model of a compound. Contohlah, compound tu bulat saja. Tapi it's not gonna be bulat lah. And you kena tunjuk, you kena cerita pasal bond angle dia, macam mana dia duduk, semua tu. And it's only 3 minutes, so don't worry. You cerita the most basic stuff about that. Nanti saya akan keluarkan question tu dulu. What I suggest you to do is Google online first.
learn about it online first, because kita tak masuk di topik tu. Kita akan masuk topik tu next week. And by then you guys just tinggal 10 days untuk siapkan. Kalau you guys start sekarang, you guys have a lot more time kan. So dah habis dah Salim? Dah. Okay. So, and that's it for today. Oh yeah, one more thing. During you guys tengok soalan tu, also I want you guys to complete 5.2 electronic configuration. Nanti saya akan buka Google Classroom untuk you guys hantar. That one I want to check. So you guys just want to make sure you guys have the correct understanding of topic 5. Topic 6, kita akan bincang a few question this Kamis. Okay. And so far tak ada. So kerja korang just siapkan 5.2, nanti tengok soalan untuk you guys punya assignment tu. Itu je. Okay, and ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Semua okay. Slide for this lesson saya akan upload kat Google Classroom. You guys boleh tengok kalau apa-apa yang termiss. And then the video will be a bit later lah, but I will naikkan dia punya video dekat YouTube nanti. Okay, so thank you for coming to my class, and see you guys Thursday. Okay. Okay.